ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, विल रिपीट नाउ डबल लिंक लिस्ट। तो देखो, आफ्टर दी डबल लिंक लिस्ट you have stack concept, then we stack with again linked list and array concept, and there are few different type of examples are there. Then queue is there, again queue is there, queue with the linked list, queue with the array. So therefore I'm telling you ki you should know the linked list properly, because in every lecture I'm going to use the linked list. In every lecture I'm going to use a linked list topic. Clear? Okay, fine. So let's understand now what is the doubly linked list. You know what happened, as I told you, initially, if you have a single linked list, if you have a single linked list, if you have single linked list, ठीक है, देखो ये तुम्हारा सिंगल लिंक लिस्ट है, राइट? सो इन सिंगल लिंक लिस्ट, every node points the second node in the list. Every node points the second node in a list. ठीक है, जैसे कि अभी ये वाला नोड होगा, इसका एड्रेस 1000 है, राइट? सो ये नोड पॉइंट करेगा सेकेंड नोड को, ये नोड पॉइंट करेगा थर्ड नोड को, ये नोड पॉइंट करेगा फोर्थ नोड को। क्लियर? यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज 2000, ओके, कुछ वैल्यू भी लिख देते हैं यहाँ पे 20, देन जस्ट ऐड 30, सॉरी नॉट 30, 3000, दिस नोड पॉइंट टू दिस नोड, यहाँ पे आएगा 30, और यहाँ पे हम लिखेंगे 4000, जो कि पॉइंट करेगा यहाँ पे, दिस इज 40, and here is the null, and the first value is the 10. So address of first node is start, which is 1000 here. ठीक है? तो देखो, लिंक लिस्ट का पर्पस क्या होता है? लिंक लिस्ट मतलब पूरे डेटा स्ट्रक्चर का रीजन इज दैट कि डेटा स्ट्रक्चर you will able to understand the logical internal logic of the different type of softwares. For example, अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि चलो वो एक होता है, देखो कंसेप्ट दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट कि तुम लोगों ने यू आर लाइक अ एजेंट, सपोज तुम्हारे लाइक यू नो इफ you join two people, okay, so you will get some credit. After this again this two people will join two more people. Clear? तो यहाँ पे एग्जांपल लो कि मुझे इन नोड का एड्रेस स्टोर करना पड़ेगा, इसके पास इसका एड्रेस, इसके पास इसका एड्रेस, इसके पास ये एड्रेस, यहाँ पे ये वाला एड्रेस, इधर दिस एड्रेस, यहाँ पर ये एड्रेस। समझ में आ रही है? तो तुम्हें ये टाइम पे क्लिक होना चाहिए कि कौन से सिचुएशन में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें यूज करना है। दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। सो डेटा स्ट्रक्चर में लैंग्वेज डजंट मैटर, लैंग्वेज डजंट मैटर, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर तुम पाइथन में भी कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर तुम जावा में भी कर सकते हो, डेटा स्ट्रक्चर तुम सी प्रोग्रामिंग में भी कर सकते हो, और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ सो जस्ट आई एम गिविंग यू सम आइडिया कि दोज हु आर लाइक सपोज अगर तुम्हें C++ मालूम नहीं है, तो होता क्या है कि सेकेंड ईयर में आने के बाद तुम लोग दो सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली सीख रहे हो। एक सब्जेक्ट के अंदर तुम्हें सीपीबी भी सीखना पड़ता है, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर भी सीखना पड़ता है। अभी जावा में कुछ लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है, दो जो वाला लाइक न्यू स्टूडेंट्स, आई सॉ दैट बिकॉज यू डोंट नो द जावा कंसेप्ट प्रॉपर्ली, एटलीस्ट उप्स कंसेप्ट तक जावा मालूम होना चाहिए, what how to create a classes, what is the nested classes वगैरह, ये चीजें प्रॉपर मालूम होनी चाहिए। इफ यू नो कंस्ट्रक्टर, इफ यू नो द हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, एक क्लास को दूसरे क्लास को कैसे एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने शॉपिंग का एग्जांपल लिया था, बैंकिंग का एग्जांपल किया था। अगर वो एग्जांपल प्रॉपर कर लिए तो आई विल टेल यू, यू विल गेट, यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर कर लिया तो यू कैन एबल टू मैनेज दैट कि दोनों को मर्ज कैसे करना है। और यही अपना लॉजिक होता है व्हेन यू लर्न द लैंग्वेज लाइक अ जावा, व्हेन यू लर्न द लैंग्वेज लाइक अ जावा, कि तुम्हें यहाँ पे ही क्लिक करना है कि इन दोनों को मर्ज कैसे करना है, ठीक है। तो बिकॉज जावा में यू नीड टू अंडरस्टैंड द उप्स कंसेप्ट, डेटा स्ट्रक्चर में यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉजिकल प्रोग्रामिंग, और इन दोनों को मर्ज करना है। जैसे नोड क्लास कहाँ पे होगा, ओके, बैंक क्लास कहाँ पे आएगा, अकाउंट क्लास कहाँ पे आएगा, ओके। सो हियर लाइक यू नो, तो अभी इसलिए पहले मैं फोकस करता हूँ कि जब भी अगर मैंने तुम्हें पूछा कि टेल मी द लिंक लिस्ट, तो
okay, whenever I'm asking you tell me the link list, so without a code तुम्हारे सामने पूरा मतलब डायग्राम दिखना चाहिए कि पहले नोड के पास सेकंड का एड्रेस, सेकंड के पास थर्ड का एड्रेस। तो अभी मुझे पहला नोड ऐड करना है, सपोज इफ यू टू ऐड फर्स्ट नोड, तो तुम्हें क्लियर होना चाहिए कि क्या करना पड़ेगा कि जो पहला नोड आएगा यहाँ पे विदाउट अ प्रोग्राम आई एम टेलिंग यू कि उसको हम नाम स्टार्ट दे देंगे, उसके पास एड्रेस आ जाएगा सेकंड नोड का और ये स्टार्ट बन जाएगा। तो ये हो गया लॉजिक। फिर इसको लिखना कैसे है, तो you should able to visualize that output actually, you should able to visualize the output कि पहला नोड मेरा स्टार्ट बन जाएगा, उसके पास एड्रेस सेकंड नोड का आएगा। ओके, सेम थिंग जब मुझे बिटवीन द टू नोड करना है तो तुम लोग बोलोगे कि इसके पास इसका एड्रेस, इसके पास इसका एड्रेस, बट उसको ऐड करने के लिए फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसके लिए मेरे पास कुछ नाम होना चाहिए ना, आई शुड सम नेम हियर फॉर दिस नोड आल्सो, मेरे पास कुछ नाम होना चाहिए, राइट? तो इसका कुछ नाम रहेगा, इसको कुछ नेम रहेगा, देन ओनली आई कैन ऐड द न्यू नोड बिटवीन द टू नोड। तो यहाँ पे होता है टू फाइंड आउट द पोजीशन फॉर अ न्यू नोड, टू फाइंड आउट द पोजीशन फॉर द न्यू नोड, ओके, और लोकेट द पोजीशन ऑफ द न्यू नोड, आई कैन से लोकेट द पोजीशन ऑफ द न्यू नोड। तो अभी ये तुम्हारा सिंगल लिंक लिस्ट है, राइट? तो अगर मैंने तुम्हें बोला कि सिंगल लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है, तो देखो क्या करना पड़ेगा इसके लिए। सिंगल लिंक लिस्ट को अगर क्या करना है, मुझे रिवर्स करना है, एग्जांपल, एक सेकेंड। सो आई टेक द एल्गोरिथम्स, ओके, कल परसों में सारे एल्गोरिथम डिस्कस शेयर करता हूँ तुम्हारे साथ, एंड विल डिस्कस ऑन द एल्गोरिथम आल्सो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे I'll show you कि how to write the algorithm first. देखो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा लिंक लिस्ट के अंदर, यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है। Suppose you have to write an algorithm to generate and store all the prime numbers between 1 to 10 lakhs and display them. How will you solve this problem? तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम दिया गया, राइट? इसका कंसीडर द फॉलोइंग एल्गोरिथम व्हिच यूजेस एन एरे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसको हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। सो ओके, नेक्स्ट मैं आई विल टेक अ लेक्चर टुमारो मॉर्निंग, विल डिस्कस ऑल द एल्गोरिथम्स, all the algorithms of the linked list, okay? So right now just telling you कि इसको कैसे लिखना है, ये मैं कल बताऊंगा तुम्हें। यहाँ पे एक एरे का इन्होंने एग्जांपल दिया है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? The number of prime number between 1 to 10 lakh is not known since you are using an array to store the prime numbers. You need to declare an array arbitrary large size to store the prime numbers. Disadvantage of this approach, suppose you declare an array of size n. तुमने अगर 1000 का array declare कर दिया, if the number of prime number between 1 and 10 lakhs is more than n, मतलब 1000 से अगर ज्यादा रहेंगे, then all the prime numbers cannot be stored. If the number of prime number is much less than n, अगर 1000 से बहुत कम है, a lot of memory space is wasted. ठीक है? तो ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ओके, मतलब डिसएडवांटेज ये इसको हम बोल सकते हैं कि मेमोरी वेस्ट और इनसफिशिएंट। Thus you cannot use an array to store a set of elements if you do not know the total number of elements in advance. So array use करना is not a proper here. How do you solve this problem? By having some way in which you can allocate a memory as and when it is required. When you declare an array, it continuous block of memory is allocated. Let us suppose you declare an array of size 10 to store the first 10 prime numbers. So this is your array memory basically, 1000, 1004 होता है actually, 4, 8, but अभी यहाँ पे 2 लिखा है, 1000, 1002, 1006, 1000 okay, 4, 6, 8, ये यहाँ पे memory है, right? तो अगर मैंने तुम्हें पूछा कि once the continuous block of memory is allocated for an array to store the 10 elements, if you know the address of the first element in the array, you calculate the address of any other element. Example मुझे बताओ, suppose अगर मैंने तुम्हें ऐसे पूछा यहाँ पे कि मेरे पास ये वाला मेरा मेमोरी है, सपोज यहाँ पे आने के बाद 1 2 3 4 5 सब 4 6 7 8 9 10,
this is memory. So 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का array है 10 20 30 40 50 60 70 80 90 and 100. इसका एड्रेस अगर 1000 है, ये 1004 होगा, ये 1008 रहेगा. ओके, तो यहाँ पे आएगा 1000, 1004, 1008. सपोज अगर मैंने तुम्हें पूछा कि मुझे 100 का एड्रेस चाहिए, तो क्या करोगे बताओ मुझे. If I ask you one question here कि I want the address of the 100, तो क्या करोगे बताओ. अरे हाँ, ओके ओके, यस, दॅट्स राईट. आय म्हणजे काय? आय म्हणजे काय? आय म्हणजे इंडेक्स. दिस इज आय, दिस इज अ व्हॅल्यू. आय इज फॉर इंडेक्स. ठीक आहे. आय म्हणजे काय? इकडे इंडेक्स आहे. क्लिअर. सो हा, याचा अर्थ काय करतोय आपण, लक्षात घ्या की राईट. सो सपोज म्हणजे तुम्ही काय करणार, पहिल्यांदा बेसिक ऍड्रेस 1000 प्लस इंडेक्स व्हॅल्यू इज 9 इंटू 4. ओके, तर याच्याने काय आलं, 1036 इज द ऍड्रेस फॉर विच एलिमेंट, फॉर दिस 100. ओके, म्हणजे काय सांगितलं हे. आता हे का पॉसिबल झालं, हा फॉर्म्युला का वर्क होतोय, बिकॉज ओके, बेस ऍड्रेस प्लस इंडेक्स इंटू साइज ऑफ दॅट डेटा टाइप. रिमेंबर द फॉर्म्युला. ठीक आहे. नाही तर आता काही लोकांनी सुरू केलं असेल इथे काउंटिंग, 1012, 1016, 1020, 24, 28, 32, 36. येस ऑर नो? असं केलं का कोणी? टेल मी फ्रँकली, केलं असेल नक्कीच. येस ऑर नो? बोला, कोणी केलं सांगा. ठीक आहे. सो okay, listen, you can do that, no problem, if you have enough time. ठीक है. If you have enough time, then you can go for this approach also. But the best approach is always we have to select for best scenario. This is the best scenario. This is the no, this is also better approach. When if you have array of only 2-3 sides, clear? Okay, if you have array of 2 to 3 or maximum 5 sides, but if you have array of 1000 sides, so at least 2-3 days you need to sit with your laptop and you have to count the memories. Okay, so always you remember this type of formulas sometime ask in interview. Clear? अशा टाईपचे कन्सेप्ट पण विचारतात बरं का. तुम्हाला लक्षात येईल की 2D, जर मी तुम्हाला 2D अॅरे दिला आणि जर त्याच्यात विचारलं एखादी लोकेशन की त्याचा ऍड्रेस काय, तर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करता आला पाहिजे. सपोज दिस इज 2D अॅरे आणि जर तुम्हाला मी रॅन्डमली सांगितलं आय वॉन्ट द लोकेशन ऍड्रेस ऑफ दिस पोझिशन, सपोज या पोझिशनचा ऍड्रेस सांगितला, त्या बघा इथल्या या पोझिशनचा काय येणार, कोण सांगेल बोला. जर मी तुम्हाला विचारलं 2D अॅरे आणि या पोझिशनचा ऍड्रेस विचारला आणि इथला ऍड्रेस तुम्हाला दिला असेल काहीतरी, सपोज 100 इज ऍड्रेस फॉर फर्स्ट पोझिशन, आणि तुम्हाला या पोझिशनचा ऍड्रेस विचारला, असं विचारतात इंटरव्ह्यू मध्ये सुद्धा. दॅट्स राईट गौरव, करेक्ट आहे. ओके, बिकॉज मेमरी इज अलोकेटेड कंटिन्युअस. 2D अॅरे मुळे कन्फ्युज नाही व्हायचं की रो आणि कॉलम. देर इज नो रो अँड कॉलम, देर इज ओके, या राईट प्रणव. ओके, नो 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 प्रणव, मेमरी इज अलोकेटेड कंटिन्युअसली. त्या इंडेक्स फक्त आपल्यासाठी असतात. ओके, इंडेक्स फक्त, आता तू काय कर, हे बघ 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके, दिस इज वॉट 8 हियर. Okay, so tell me the address of this position here. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So almost same. 8 into 4 32 plus this 100. Correct है. ठीक है, तो पोझिशन काउंट करायचं. ठीक आहे, फाईन. तर मग दिस फॉर्म्युला विल युजफुल इफ यू हॅव अ अॅरे. इफ यू हॅव अॅरे हियर, त्या अॅरे मध्ये मेमरी कशी होते, कंटिन्युअस अलोकेट होते. वेन द मेमरी इज अलोकेटेड डायनॅमिकली,
a block of memory is assigned arbitrary. म्हणजे काय? Okay, from any location in the memory. So therefore, unlike the array, these blocks may not be continuous and may be spread randomly in the memory. म्हणजे काय होतं बघा, जेव्हा रॅन्डम मेमरी होते याचा अर्थ काय? मी जरा थेरी डिस्कस करतो ना बिफोर गोइंग टू डब्ल्यू लिंक लिस्ट. लिसन. ओके, रॅन्डम मेमरी होते याचा अर्थ काय असतोय की let us see how this happen by allocating memory dynamically for the prime numbers. पहिला नंबर आला 2. आता 2 कडे काय केलं आपण? 2 हॅज द 2 नंतर आला नंबर कोणता बघा 3 आलाय. ओके, 3 नंतर नंबर कुठला आलाय बघा इकडे 5 आलाय, राईट. 5 नंबर नंतर कुठला नंबर आहे? 7. 7 नंतर काय इकडे 11. आता मला सांगा, तुम्हाला लक्षात राहील का बरं की 2 नंतर कोणता नंबर होता? मे बी राईट नाव यू कॅन रिमेंबर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 5 एलिमेंट. तुम्ही सांगाल 2 नंतर 3 आला मग 5 आला. बट in real if you have so many numbers then this is not possible. Okay, so now if you know the address of the first element you cannot calculate the address of the rest of the element. आता तुम्हाला नाही कॅल्क्युलेट करता येणार, कळलं का? Do you understand the point here? In this situation, if you know the address of the first element, you cannot calculate the address of the next element. Tell me. आता हा फॉर्म्युला वर्क होईल का? जो फॉर्म्युला तुम्हाला दिलाय मी तो वर्क होईल का आता? सपोज इफ यू हॅव ऍड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, okay, then you cannot use this formula. You cannot use this formula. हे बघा, आता हा फॉर्म्युला युजफुल होणार नाही. So this is because all the elements are spread at random location in the memory. To access any element, you need to know its address. Therefore, it would be good if every allocated block of the memory contains the address of the next node in the sequence. म्हणजे काय? 2 कडे ऍड्रेस दिलाय 1036. मी तुम्हाला ती लिंक लिस्ट सरळ लिहून दाखवतोय, पण ऍक्च्युअली ती काय स्ट्रेट नसणार आहे. रिमेंबर, कॉम्प्युटर मेमरी मध्ये यू कॅनॉट प्रेडिक्ट की ऍड्रेस कुठे जाणार आहे. क्लिअर? सो दॅट इज रॅन्डम मेमरी अलोकेशन. 2 कडे 1036, 3 कडे ऍड्रेस आहे 1008. ओके, दिस हॅज ऍड्रेस ऑफ 1020, 7 has address of 1030, 11 there is no address, so null is there. This gives the list a linked structure where each block is linked to the next block in a sequence. हे बघा, असं पहिल्याकडे ऍड्रेस कोणाचा आहे? दुसऱ्याचा आहे. दुसऱ्याकडे कोणाचा आहे? हा तिसरा नंबर. त्याच्याकडे 7चा, 7 कडे याचा. इथे कोण नाही म्हणजे नल. मग you can declare a variable start that stores the address of the first block. You can now begin and start and move through the list by following links. An example of data structure that implement this concept is a linked list. याला आपण काय म्हणतोय? Linked list. So it is a dynamic data structure, allows memory to be allocated as and when it is required. Consists of chain of element in which each element is referred to as a node. A node is a basic building block of the linked list. आता मी असं वाचून का दाखवतोय? I hope now you know this concept properly. Am I right? आता हे बऱ्यापैकी क्लिअर झालं असेल सगळ्यांना. येस ऑर नो? प्लीज रिप्लाय. ठीक आहे, आतापर्यंत आपण फक्त प्रोग्राम बघितले होते. फर्स्ट टाइम आय एम टेलिंग यू द थेरी. ओके, नाही तर आय डोंट लाईक टू टीच यू फ्रॉम दी पीपीटी. क्लिअर? नाव यू आर कम्फर्टेबल विथ ऑल द प्रोग्राम. देअरफॉर नाव लाईक यू कॅन एबल टू इमॅजिन की आपण हे म्हणजे लिंकिंग वगैरे सगळं क्लिअर होत असेल. येस ऑर नो? So a node is a basic building block of a linked list which has two parts. One is the data, the second is a link. Data म्हणजे हा बघा, हा इथे data and this is a link. Okay, data, all the nodes in the linked list are present at arbitrary memory location. हे सांगितलं तुम्हाला मी, right? So हे बघा, therefore every node in the linked list has a link field that store the address of the next node in the sequence. म्हणजे पहिल्याकडे ऍड्रेस याचा, दुसऱ्याकडे ऍड्रेस तिसऱ्याचा, याच्याकडे ऍड्रेस याचा. डेटाकडे there is no address. Last node in the linked list does not point to any other node, therefore point to null. इथे null ठेवलाय. Clear? To keep the track of the first node, declare a variable pointer start which always point to the first node in the list. म्हणजे start always point to the first node in the list. When the start is empty, you can consider the linked list is empty. There is no node in the linked list, right? Start contains null.
इथपर्यंत कळलंय सगळ्यांना? हे डायग्राम पर्यंत क्लिअर आहे? So if you need the stack and queue, just follow this code. Clear? हा. So मग आता इथे त्यांनी अल्गोरिदम दिलाय. आता मी हे सगळे अल्गोरिदम पुढच्या लेक्चरला डिस्कस करेल. बट जस्ट लेट्स अंडरस्टँड दिस वन अल्गोरिदम. Consider the following linked list that stores the prime numbers. हे बघा इथे. So म्हणजे आता when new prime number will come here, so when the new prime number is generated, it should be inserted at the end of the list. Initially, when the list is empty, start contains the null. हे बघा. सो असा अल्गोरिदम दिलाय. आता हे उद्या मी सगळे शिकवतो तुम्हाला अल्गोरिदम. ओके. आणि इवन आय विल शेअर ऑल दी अल्गोरिदम्स विथ यू. अलोकेट मेमरी फॉर द न्यू नोड. पहिला पॉईंट झाला म्हणजे मॅलॉक. किंवा तुमच्याकडे जावा असेल तर न्यू कीवर्ड. इनिशियली स्टार्ट इज नल. हे बघा. एकदम रफली जस्ट आयडिया देतो मी. अलोकेट मेमरी. असाइन द व्हॅल्यू टू डेटा फील्ड ऑफ द न्यू नोड. असाइन द व्हॅल्यू. त्याचाच अर्थ काय? जर कोड लिहायचं म्हटलं तर न्यू नोड इज इक्वल टू मॅलॉक. हे झालं जावाच्या सिंटॅक्स मध्ये. सॉरी, सीच्या सिंटॅक्स मध्ये. साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. दिस फर्स्ट स्टेप अलोकेट मेमरी. सेकंड स्टेप काय असते? न्यू नोडच्या डेटा मध्ये डेटा इन्सर्ट करा. दिस इज कॉल्ड एज सेकंड स्टेप. थर्ड स्टेप इज व्हॉट? इफ स्टार्ट इज इक्वल टू नल. हे बघा कसं म्हणजे लक्षात येते तुम्हाला अल्गोरिदम. अल्गोरिदम म्हणजे काय? जो प्रोग्राम तुम्ही लिहिताय त्याचं तुम्ही काय डिस्क्राईब करणार त्याला फक्त वर्ड्स मध्ये. कारण की अल्गोरिदमला प्रोग्रामिंग नसते. अल्गोरिदम इज जस्ट स्टेटमेंट्स. ओके. सो इथे डेटा स्टोअर केला. इफ स्टार्ट इज नल. इफ स्टार्ट इज नल. मेक द स्टार्ट पॉइंट टू द न्यू नोड इन द लिस्ट. मेक अ स्टार्ट is equal to new node in the list. Okay, go to step 6. काय सांगितलं? Make the next field of the new node point to the null. Make the next field of the new node म्हणजे न्यू नोड च्या ऍड्रेस मध्ये काय केलाय? नल केलाय. ओके. टेल मी या स्टेप समजल्यात का नाही? मी कसं जसं आपल्याला या 1 2 3 आणि डायरेक्ट लास्ट स्टेपला मी गेलो. लक्षात आलं का अल्गोरिदम कसा ट्रेस होतोय याच्यावरनं? येस ऑर नो? How to avoid repetition of creating a new node in C. How to avoid repetition of creating a new node in C. As in Java, we use a constructor. You mean to say that in terms of the value? Chinmay? Okay. So every time we are calling that function. ओके, केलंय ते मी पुढे दाखवतो तुला करून. 1 मिनिट थांब. काय करावं लागेल लक्षात घे. एक फंक्शन घ्यायचं आपल्याला. हे बघ. ओके, हे मी सांगणार आहे. डोंट वरी चिन्मयी. तर काय करायचं त्यासाठी? इथे आपण लिहिणार आहे स्ट्रक्चर नोड आणि क्रिएट नावाचा एक नोड असणार आहे. ओके. इंटिजर n याला देणार आहे आपण. ओके. इथे तू काय करणार? न्यू नोड इज इक्वल टू मॅलॉक ची लाईन आली तुझी काय असेल ते. आणि न्यू नोड मध्ये डेटा इन्सर्ट केलाय n. and at last रिटर्न कर न्यू नोडला. आता हा न्यू नोड जिथे रिटर्न करणार. आता मला पाहिजे काय? इन्सर्ट बिगिनिंग. सपोज void insert beginning. ओके. त्याला कोणतरी नंबर पास केलाय म्हणजे मेनने. मग मी काय करणार? इकडे क्रिएटला आधी कॉल करणार. याला n पास करणार. आणि हा मला रिटर्न काय करणार आहे? नोड न्यू नोड हिअर. अँड आय विल गेट द ऍड्रेस ऑटोमॅटिकली. समजलं का चिन्मयी? हे बघे. म्हणजे जेव्हा पाहिजे तू याला कॉल कर. हा न्यू नोड बनवून तुला त्याचा ऍड्रेस रिटर्न करेल. तो ऍड्रेस इथे घेतला. क्लिअर? इथे बहुतेक स्टार टाकावं लागेल. इथे स्टार द्यावा लागेल ना. सिंटॅक्स प्रॉपर सिंटॅक्स देतो मी. ठीक आहे. इथे स्टार लिहावं लागेल असा. 1 मिनिट थांब सांगतो लगेच असेल तर.
हे बघ, हा कोड बघ, इथे तेच केलंय काम. हा जो कोड आहे याचा एक फोटो घे, तुला लक्ष दिलं त्याचे. किंवा नोडच लिहितो इथे स्मॉल मध्ये. हा कोड हे बघ, इथे मी लिहिणार आहे नोड असं आहे. तर आता हे तुझं फंक्शन आहे void insert beginning integer n, आणि हा जेव्हा पाहिजे तेव्हा मेकला कॉल, मेक म्हणजे क्रिएट. ओके, insert beginning करताना याला कॉल कर, किंवा void insert between the two node of the list. Again you can call this here. समजलं का? ओके, चलो देना, बाय. We'll stop here today.